The alleged kidnapping and robbery reported late Saturday night was not what it initially appeared to be. During the investigation, Bishalgarh police analyzed CCTV footage and found that 26 cartons of banned fentanyl cough syrup was allegedly looted after two vehicles traveling from Agartala to Boxanagar were intercepted on the Murabari-Karaimura road. A woman identified as Somaya Begum had alleged a complaint claiming kidnapping and robbery of gold ornaments. However, CCTV footage reportedly shows cartons being unloaded from a black Scorpio and transferred to another vehicle. Based on the footage, police arrested Payal Hussain, Sagar Mia, Jutan Poddar, Kabir Hussain and Mosaddeq Hussain and seized two vehicles used in the incident. The investigation revealed that the case was linked to a rivalry between two drug trafficking groups. Police stated that acting on a tip-off, they recovered 600 bottles of banned cough syrup. However, officials have not publicly confirmed the alleged gang rivalry. আজকে আসলে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে আমাদের বিশালগড় থানার যে লেটেস্ট 53 নম্বর কেস, ওই কেসের আসামিরা মোরাবাড়ি কবরখোলা একটি জঙ্গলে লুকানো আছে। আমরা ওই মোতাবেক ওই জায়গায় রেড করি এবং রেড করে ধাওয়া করলে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তো যে স্পেসিফিক জায়গাটায় ওরা লুকিয়েছিল ওই জায়গায় আমরা যখন সার্চ করি তখন কিছু কন্ট্রাব্যান্ডের 4টি কার্টুন পাওয়া যায় এবং সমস্ত প্রসিডিওর করে যখন কার্টুনগুলি করা হয় দেখা যায় তার মধ্যে স্কোপ জাতীয় সিরাপ উদ্ধার হয়। তো সর্বমোট 4 কার্টুনে 600 বোতল স্কোপ। Meanwhile, local MLA Sushant Dev expressed concern over the growing drug trafficking network operating through Bishalgarh and directed police to take strict legal action against anyone attempt to use the area as a safe corridor for narcotic smuggling. The incident has created a major stir in the locality. Bureau Report, Fact Finder.